The title of this exhibition is Know Thy Neighbor, and the concept of the show came to me after being back to Georgia and in traveling to the neighboring countries and seeing their art scene. I realized that we know very little about them, and that the previous generations had contacts, let's say, with the Armenian artists or the Azerbaijanis or the Ukrainians, but the younger artists have no contact with them because the information before was mediated by Russia, and nowadays we hear about them via the Western art publications. So that's why I decided to put together the exhibition where we would show together the artists from our neighboring countries together with the young Georgian or the artists living in Georgia. I'm very happy to have in the exhibition is the Black Obelisk by Nikita Gadan, who is an Ukrainian artist whose work I've encountered actually through the Western exhibition, and I've heard about his work through the Western art magazines, and we wanted, obviously, this show has been modified due to the pandemic, and the artist, proposed this piece for this specific space, and we're really happy to have this piece here, and it's called the Black Obelisk, and the Black Obelisk sort of doubts the whole concept of the monuments, and that the way we sort of construct the obelisk for the victories or of the nation, that if we did the same thing with the mistakes that the country has made in the past, that it brings a different, like a complex relationship towards the concept of the monument. And I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad. It's a depression. Everybody's out of work, scared of losing their job. ვარ ქართველი ხელოვანი. ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი არის ჩემი ნამუშევარი სახელით მე არასდროს მინახავს მამაჩემის წრემლები. იდეურად ეს ნამუშევარი ეხება ოჯახურ ურთიერთობებს. ინსპირაცია მოდის ძველი დედაბოძებიდან, ქართული დედაბოძებიდან, რომელიც როგორც საკრალური მნიშვნელობის იყო, ასევე იყო არქიტექტურული მნიშვნელობის. და მეორე ინსპირაციის წყარო არის ძველი 60-იანი წლების იაპონური ფილმი ჰარაკირი, სადაც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად ჩანს ამ ადამიანური გრძნობების და ურთიერთობების მეტაფორული თარგმნა მათივე ოჯახის საგნებში და შემდეგ ამათ შორის ადამიანებს და მათ საგნებს შორის თამაში. ჩემი ნამუშევრის მთავარი ინსპირაცია იყო ძველი ქართული ტრადიცია, ძუძუმტეობა, რომელიც გულისხმობდა იმას, რომ ბავშვს გადასცემდნენ სხვა ოჯახს, ჩვილ ბავშვს და მას დიდებს სხვა დედა. და ძირითადად ეს ბავშვი გადაეცემოდა ხოლმე სხვა ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელ ოჯახს. ამიტომ ეს აქტი თითქოს რაღაც დიდი პოლიტიკური დატვირთვის მქონე არის და ქალის სხეული ამ შემთხვევაში არის რაღაც პოლიტიკური იარაღი. რასაც ვხედავთ, სხვა აუდიო-ვიზუალური განვითარება სხვანაირი აქვს, ძირითადად აუდიო იცვლება და რაღაცნაირად გაზრდებს ხასიათს, ანუ სევდიანიც არ არის, ცოტა არასტანდარტული მიდგომა არის საკითხის მიმართ და ვეცადე რომ რაც შეიძლება დაკავშირებული იყოს თანამედროვეობასთან. შესაბამისად დავყავი სამ ნაწილად, ყოველ სამ ფაზას აქვს სხვადასხვანაირი არანჟირება მუსიკის და ამ ყველაფერთან ერთად არის ესეთი ლუპი, რომელიც არასდროს არ მთავრდება ძირითადად. I'm a journalist by background, but I also draw. And
I went to the Eliava because I live here, I needed to buy something, and then I went to this bit, which is the original Eliava that started in the 1990s, and they're all selling, you know, these are all Soviet era motors and so on, Soviet taps, tools, and as I found out more about it, I realized that this was really the story of Georgia's transition. You can find the drawing online and you can actually scroll through the whole thing. So you can go from end to end because it's actually completely 360. It does join up. And online you can then find out the stories of people like this man here, Tamazi. He'll tell you a little bit of his story. Tasso, who goes around, she serves the drinks to everybody. Kaha. And you can then find out their story about, you know, what happened, how they came to be there, and so on. And so yes, this is the idea. So you get the drawing, but you can also get their real stories online as well. The show is titled this year, Know Thy Neighbor, and knowing and talking freely to your neighbors has been problematic because of the pandemics, but then there's also a political stance to this topic. We have somehow lost touch to the countries that we have been in comradeship with during the Soviet times, and regaining this network. We as an organization, aside from the curatorial goals of this show, we conceive it Tbilisi as a potential hub. From now on, it's just going to be Oxygen instead of Oxygen, Tbilisi No Fair, and the curators, the structure, the elements of the show are going to change year by year annually.